So the story started in 2018. हमारे पेरेंट्स ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया. So हम लोग की मिलने से पहले बात हुई थी on chat, and I was a very different guy back then, and I used to think like like when you type messages into a chat, they should be properly punctuated, properly worded and everything. And उस time पे I felt like why is she not typing properly? Like why isn't there a comma and a full stop and an exclamation mark wherever it's needed? So जब I met her and I realized that she has pretty long nails and those make it difficult to type. He was waiting for me on second floor of a mall, and I was on the ground floor, and he waved at me and he came down. उसके बाद वो आया and he went like straight in ऐसे hand के लिए. और उस टाइम पे I had a sudden like emotion में ऐसा कुछ हुआ कि when I touched his hand, I never felt like ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि I'm like not familiar with this touch. So basically मेरा plan ये था कि मैं किसी से मिलूँगा. I'll spend about 2-3 hours with her, and then I'll go have some fun with my friends and come back home by 9 p.m. That was my plan at the start of the day. And at 9:15 p.m. I was walking beside her outside of a restaurant with her hand in my hand. जाती है. हाँ, शी इज़ लाइक अ मदर फॉर मी, सेकंड मदर फॉर मी. कोविड के टाइम बीच में जब आई वापस वहाँ से स्टडीज़ करके, तो उसके बाद से मेरा बाहर जाना हो गया, तो दीदी से काफ़ी कम इंटरेक्शंस भी रहे हैं, तो उस चीज़ का भी मेरे को बहुत बुरा लगता है. इमोशनल कल भी ऐसे हुआ कि दीदी का संगीत जब चल रहा था, तो उसमें दीदी जब डांस कर रही थी, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि अपने आप से इमोशंस से बाहर आए. I will miss you a lot, for sure. ठीक है, 7th अगस्त को क्या हुआ? It's raining pretty heavily. I had my driver park the car just outside the gate of the mall. So पहले I got in, then he came inside. He went to the other seat and she said like you can come inside. It's very heavy. Because उसको मैप से रास्ता बताना था. Okay, and I started like putting directions on a map कि where I have to go. And मैंने देखा कि like पूरा वो भीगा हुआ है, उसका चश्मा भीगा हुआ है, उसे दिख नहीं रहा है, but still he's struggling with it. And she said like okay, give me your spectacles. मैंने चश्मा लिया, I cleaned it, and I was dabbing. So in that moment, I was like, I froze for 5 whole seconds. I was sitting like this. हाँ, and I gave it to him and he was like this. And उसे घर पर ये स्टोरी ऐसे बताई कि जब उसने ऐसा किया ना, सब लौंडा पिघल गया. It's very difficult to define love. Like, I feel like when you love someone, you see them as you. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन आपको भाई I'll be blank. I'll be frozen. I'll try to hold back my tears of happiness. I love you 3000. Let's promise to each other कि every single day, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, we'll make it work. We'll stay happy together forever. डूबते सूरज की लो लेके जागते. चलो let's start our forever today. आज से हमारा forever शुरू हो रहा है. कोने नम आँखों के चूमेगी तेरे, ले लेगी हम सारे. तो बस वही हम लोग मिस करेंगे, यही सोचते हैं कि हाँ आते जाते रहे हम लोगों के पास, हम लोगों को याद रखें. और वही क्योंकि जाते बहुत बुरा लगता है, चले जाते हैं तो रोना नहीं. रख लेगी महफूज. I'll always take care of you. And
I'll try to make you happy every single day, every single hour of my life. Thank you for being mine.